আমরা পড়বো হচ্ছে আর্টস মেয়ার। 1904 সালে জন্ম, 2004 সালে মৃত্যু। 1904 সালে জন্ম, 2004 সালে মৃত্যু। 100 ইয়ার, দ্যাট ইজ 100 ইয়ার। ব্রন হচ্ছে 5 জুলাই, ব্রন হচ্ছে 5 জুলাই, ব্রন হচ্ছে 5 জুলাই 1904। 1904 আর 5 জুলাই। এটা হচ্ছে জন্মগ্রহণ হয়েছিল ক্যাপ্টেন জার্মানির মধ্যে, ক্যাপ্টেনের মধ্যে বলছে আর্টস মেয়ার। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, রিভলিউশন বায়োলজি, কল হচ্ছে দ্য ডারউইন অফ দ্য 20th সেঞ্চুরি। এখানের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে ডারউইন অফ দ্য 20th সেঞ্চুরি, ওয়ান অফ দ্য 100 গ্রেটেস্ট সায়েন্টিস্ট অফ অল টাইম। May joined the Harvard Faculty of Art and Science in 1953 and retired in 1975, assigned with the title of Alexander Addressed Professor Zoology Estimate. Throughout nearly 80-year career, he researched অর্থোলজিতে রিসার্চ করেছিল, ট্যাক্সোনমিতে করেছিল, জিওগ্রাফি, ইভোলিউশন, সিস্টেমেটিক and the history of the philosophy of biology. Almost single-handedly made of the origin of the species diversity and the central question of the evolution biology of the today. He also the pioneered the current accepted definition of biological species. Mayor award the Triple Crown of Biology. Baljan Prize পেয়েছিল 1983, International Prize for Biology 1994 and Clifford Prize 1919. Mayor died at the age of 100 in the year of 2004. এখানে এখানের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যে লাইনগুলো আছে সেটা হচ্ছে টিপিল ক্রাউন অফ বায়োলজি, টিপিল ক্রাউন অফ বায়োলজি। এখানের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যে দ্য ডারউইন অফ দ্য 20th সেঞ্চুরি, তারপর হচ্ছে ডেফিনেশন অফ বায়োলজিক্যাল, এটা দ্য কারেক্ট অ্যাকসেপ্টেড ডেফিনেশন অফ দ্য বায়োলজিক্যাল স্পিসিস, আর হচ্ছে ট্রিপল ক্রাউন অফ বায়োলজি। তিনটে ইম্পর্টেন্ট। ট্রিপল ক্রাউন বলা হচ্ছে এই কারণে বালচান প্রাইজ 1983-তে পেয়েছিল, ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ বায়োলজি 1994-এ পেয়েছিল, আর ক্রেফুড প্রাইজ হচ্ছে 1999-এ পেয়েছিল। তিনটে লাইন ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাকসেপ্টেড ডেফিনেশন অফ বায়োলজি। 1904-এ জন্ম করেছিল, 2000 সালে হয়েছে মৃত্যু। ঠিক আছে। এখানে হাউ ওয়ান্ডারফুল ইজ দ্য লিভিং ওয়ার্ল্ড ইম্পর্টেন্ট নাই। দ্য উইথ টেন অফ দ্য লিভিং টাইম ইজ অ্যামাজিং, মানে দ্য এক্সট্রাঅর্ডিনারি হ্যাবিটেট ইন হুইচ ইজ দ্য ফাইন্ড দ্য লিভিং রসম ইজ কোল্ড মাউন্টেন, deciduous forest, ocean, fresh water, lake, desert, hot spring. Live in the peacelet, the beauty of the Colopian horse of the migratory bird, the valley of the flower, and attracting the shark evolved away the deep sense of wonder. The ecological comfort and cooperation among the member of population of a community, even the molecular traffic inside the cell make to deeply reflect on what instead of life. Indeed, this question has a two impaired question within it is. যে দুটো question impaired. The first, technically one, and seek the answer what is the living of opposed to the non-living, and the second is philosophical one. The seek answer in the what is the purpose of life. As scientists, we shall not determine the second question. We try to reflect what is living. এর মধ্যে সেরকম কিছু ইম্পর্টেন্ট নাই, ঠিক আছে। The diversity of the living world. Diversity of the living world. Diversity of the living world. If you look around, you will see the large variety of the living organism, be it protected area, insect, bird, your pet, others, animal, and planet. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they all around you. If you were to increase an area, they will make to observation it the range and variety of the organism. Important. The range and variety of the organism that you see would increasing. Obviously, increase area ke increasing korle range of variety of organism increasing hobe. Obviously, if we visit a dense forest e jokhon visit korbe, you will probably see a much greater number and kind of living organism in it. Each different kind of plant, animal, organism that you see represent
in pieces, represent in pieces, represent in pieces, important line here. The number and type, the number and type, a line here. The number and the type and the Indian between the 1.73 differ to observation number. Like the number and pieces are known the diversity range between the 1.7 থেকে 1.8 million বলে, not billion. They refer to biodiversity. The number and type of organism present on Earth. We should remember here there is a explosive new area, even old one. New organisms are continuously identified. New organisms are continuously identified at new area to high, old area to high. As stated earlier, there is a million of plant and animal in the world. We know the plant is animal in our own area. This is the local name. That is the local name. এই যে লোকাল নেম সম্বন্ধে আমাদের করতে হবে। This local name vary from place to place within country. একটা কান্ট্রির মধ্যেও লোকাল নেম ভেরি প্লেস টু প্লেস হয়। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find way to mean the talk each other. Refer to the organism are talking about. না এই লোকাল নেম যেটা আছে, লোকাল নেম বলছে ভেরি করে প্লেস টু প্লেস উইদিন কান্ট্রি, একটা কান্ট্রির মধ্যে। প্রবাবলি ইউ নট রিকগনাইজ দ্য কনফিউশন, তার জন্য কনফিউশন হয়। ইজ ক্রিয়েটেড উই ডিড নট ফাইন্ড ওয়ে মিনস টু টক ইচ আদার, ইজ রেফার টু দ্য ইজেন্ট অফ ইজ, দ্যাট ইজ দ্য লোকাল নেম ইন দিস। আছে এখানে হিন্স hence there is needed tender wise name of living organism such and the particular organism is known is the same name all over the world. That is process is called nomenclature হচ্ছে same name all over the world. Obviously nomenclature বা naming বা nomenclature only possible when the organism described correctly and we know the what organism name is attached to, that is identification. So the nomenclature possible identification are described correctly. So in order to facilitate the study and the number and scientists have established procedure to assign in a scientific manner to each known organism. This accepted biologists all over the world accepted biology. For plant the scientific name base and principle and criteria উপর বেস করে scientific name আর বেস হয়েছিল, which you provided the international code of the botanical nomenclature ICBN. You may ask animal এর জন্য international code of zoological nomenclature, international code of আর হচ্ছে এটা for, that is the এটা হচ্ছে for code for, এটা হচ্ছে code of মনে রাখবেন। With this scientific name ensure that each organism has only one name, একটাই name. This scientific name ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people any part of the world to arrive that the same name. They are ensured that such name has not be used any other organism. একটা নেমকে they also ensure such name to not be used any other organism. মানে একটা nomenclature সিঙ্গেল নেম একটা পিসিসেরই থাকবে, অন্য কোনো নেম আর ইউজ করে চলবে না। Biologists are universally accepted principle to provide scientific name to no organism. Each name has two components, that is the genetic name and specific epithet.
First a genetic name আসবে, the specific epithet. This system of providing of name with two component that is called হচ্ছে binomial nomenclature. Binomial nomenclature থাকবে genetic name, specific epithet. By this naming system given by Calorius Linnaeus, binomial nomenclature, this is Calorius Linnaeus, is being practiced by biologists all over the world. This naming system using the two-word format found is convenient. Let us take example mango is understanding the providing the scientific name is better. This scientific name is mango is Magnifera indica. ম্যাগনিফেরা স্পেসিফিক এপিথেট হচ্ছে ইন্ডিকা আর জেনাস হচ্ছে ম্যাগনিফেরা। লেট আস সি হাউ দ্য বাইনোমিয়াল নেম ইন দিস নেম ম্যাগনিফেরা রিপ্রেজেন্ট দ্য জেনাস আর ইন্ডিকা পার্টিকুলারলি পিসিস, বাট ইন্ডিকা হচ্ছে পার্টিকুলার পিসিস অর স্পেসিফিক এপিথেট। পিসিস আর স্পেসিফিক এপিথেট হচ্ছে ইন্ডিকা। আদার ইউনিভার্সাল রুল ইন নমিনক্লেচার অ্যাজ দ্য ফ্লো। এক দুই তিন রুলগুলো আমাদের জানতে হবে। বায়োলজিক্যাল নেম আর জেনারেল লেটিনে লেখা হবে লেটিন আর রাইট হ্যান্ডটা হচ্ছে ইটালিতে লিখবে লেটিনে আর রাইট হ্যান্ড হচ্ছে ইটালিতে। দেয়ার লেটিনিয়ার ডেরিভেটিভ from the Latin indicatives of their origin. The first word biological name represents its genus, while the second component denoted the specific epithet. Both the word biological name with handwriting are separately underlined or printed in italic. Print করলে ইটালি indicated হচ্ছে ল্যাটিন অরিজিন। The first word যেটা হচ্ছে species আর genus, the first word denoted the genus start with a capital letter. First হচ্ছে capital letter, while specific epithet start with the molar letter. It can be illustrated with the example magnifera in the capital, indica in the small. Name the author appear after the specific epithet. After the specific epithet, the end of the biological name with written by abbreviated form লেগেছে ম্যাগনিফেরা ইন্ডিকা লিন। স্পেসিফিক এপিথেটের পর লিন আসছে। is indicated the species was first described by Linnaeus. Lin indicated Linnaeus. Since it is nearly impossible to study all living organisms, it is necessary to divide some means to talk this possible. This process is classification. Classification is the process by which anything is grouped in convention category based on some easily observable character. Classification is the process which anything is the group in convention category based on some easily observable character. For example, we can recognize the groups such as plant, animal, dog, cat, insect. This movement use any term with associated certain characteristics of the living organism. What image do you see? What thinking dog? যদি ডগকে থিঙ্ক করতে বলা হয়, obviously if we want to find see a dog are not cat. Now if we think the Alsatian, we know what we are talking about. Alsatian is a dog breed. Similarly, suppose we all say mammalia, we would of course think animal with external ear and body hair. Mammalian characters external ear and body hair. Likewise in plant, if we try to talk wheat with a picture of it, our mind will be wheat plant. হুইটের কথা বললে হুইট প্ল্যান আসবে, নট এ রাইস প্ল্যান, এনি আদার প্ল্যান। হুইটের কথা ভাবতে বললে হুইট আসবে, নট এ রাইস প্ল্যান বা আদার প্ল্যান আসবে। হিন্স অল দিস ডগ
cat, mammalia, wheat, rice, plant, animal, etc. are convenient category we use to study of organism. This scientific term for this category is called as taxa. The scientific term of this category is taxa. Here you recognize that taxa can indicate a category at very different level. Plant also a taxa, wheat also a taxa, similar animal, mammalia, dog, all taxa. But you know that dog হচ্ছে mammalia হচ্ছে mammal, that is mammal. Dog হচ্ছে mammal আর mammals হচ্ছে animal. Therefore, animals, mammals, dog represent taxa at different level. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. The process of classification is taxonomy. External and internal structure, along with the structure of cell and development process and ecological information of organism, are essential to form the basis of modern taxonomy studies. Important. Characterization, identification, classification, nomenclature, the process of basic taxonomy. হচ্ছে characterization first, identification, classification and nomenclature. Taxonomy not is something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with a reference to their own uses. In early day, human beings needed to find source for their basic need: food, clothing, shelter. The earlier classification based on use of various organisms. The earlier classification based of use and various organisms. Human being were, since it not only interest is knowing more about different kind of organism, their diversity, but also relationship with them. The branch of study with reference to a systematics. The word systematics derived from the Latin word systema. Latin word system with mean systematic arrangement of organism. Linnaeus use systematic nature in the title his publication. Systematic Linnaeus. The the scope of systematic or literally later church in regard including identification, nomenclature and classification. Systematic takes into account evolutionary relationship between organism. এতদূর থাক আছে। Taxonomy systematic take into account evolution relationship in organism.